Merry Christmas and Happy New Year from Kasuku Live. Tosokano Jonda Baponga Tona Ginda, Waruseke Lunsekodia, yes, Okana Minato sang him Ruseke Nyam Nyam, Yaya extra, next always Kumina Mukaga, Yango Igoku Ruseke, Yango Kubo Ruseke, Yangola Ruseke, Ruseke Nyam Nyam, Yaya extra. Bim! Basaba ne banyabo luseke nyamu bali bakubye ko luseke wali kubye ko luseke oyagala kuyiga kuba luseke jangu togatiko ka 16 December wali kuya extra sasi mu luseke nyam jangu olye onyumye okwate positioning emitwala tana wasokerwako emitwala abiri ititiri you drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5 meza y'abantu 10 kulya kunywa kugweri nyamu oda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tenatuuka ojja kuba ku 0701-1200 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyamu experience wali ku Yaya Extra Sasi nga bikutuusibwako marathon advertising Yaya Extra Sasi code based entertainment ne Kasuku. One, abazadde abatwala sente ng'ebimuli nga babiwa abaana baabwe during exams balina kye bayita poverty trauma. Psychological. Abazadde abatwala ebimuli mu nkole ya sente yes. balina poverty trauma. Ebeera poverty trauma. Be banaku aba yakulira mu nnaku nnyingi nnyo nga every time ayagala nnyo okwafarming oba okulaga ensi nti kati nakikuba. It's an element that comes with trauma gye wakuliramu ggwe ng'omuntu nti bwe mbanze bino saabirina ngenda kusaasaanya nnyo. It doesn't matter how much you get the money or where you get the money from. The laws of universe that moderate and govern money is that money must be held with jealousy. Sente tebaziteera mu nkola ya jenjeero. Sente bazikwata mpola tomala gajajamya sente. Kati bo kyebeerabira nti ono mwana gwe bayiiridde sente nnyingi ennyo bwe ziti bakuza munafu. Kubanga ogenda muwa sente nnyingi omugamba asome nnyo agwe. All his life is going to be disappointed. Kati wootegerera nti eno poverty trauma ekomawo omuzadde wakajja tandika okulangira omwana. Wankozesa ne zi video wano ne nkuteekamu ssente zange zonna bino byoleese. Jim K Fashions presents Fashion for Charity exhibition on the 8th of December 2023. Don't miss red carpet moments, entertainment, drinks and eats as we empower girls in the fashion industry. At Toban Center Level 2, Kampala Road. Entrance is 30k, 50k VIP and 500k at table. Sponsored by Lutwa Mameto Wax, Dembe Distributors, Jofla Medical Center, Mapesa Royal Motel, Pizza Origin, Dembe FM, Spark TV and NTV. Bully Cross farm, never kanga mumbaja. Lunakulupia, Bilata Bipia. Cross farm, I just is a bolamu. Mama, Mumbaza, Monoji, Wangazi, Wakoleba, Nobukugu. Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. I think this is the second last edition of Kasuku Live with Andrew Kyamagero.
nkulabye nenzijukira Guy yakoze graphics zaffe empya yakuteddemu ng'otunudde booti nenga abakati musajja wa Kyamagero noono oli George owa graphics. Oh dear. He's a good guy. Yakoze graphics mungi utugezaako channel okugikyusa over the years. Lwaki ogikyusa? As times change, the graphics need to move. Why? And it's a period of time. You don't change things because people are changing things. There has to be a strategic mapping that informs the change you want to get. Yeah. And that strategic mapping ekuyamba okutegeera nti these are assets. Graphics, intro, bumper, squeeze backs zibeera assets. Nti ozikola n'ogamba nti zino assets ngenda kubeera nazo okumala emyaka 3. N'olyoka oziyiwa waziyirwa vibe naziye emyaka gibadde giyise kuba twatandika. The sounds are the same, but kati ngeyo open air fe generic nalowooza luli twateekamu Bobi Wine, Kabaka, Museveni okitegeera kati because it was general kati nenkwata abantu benkyaza ku show bazibeeremu because I thought it makes more sense if the bumper, which is like what defines the channel, the conversation. Oli alaba Kyamagero, I love Kyamagero, this I will watch. Nalaba Jenkins, nalaba Sandy, nalaba you know, all of those people. Nali ndi waliwo nendaba Sandy nga Sandy agamba ekisaawe kyaffe kirina enzikiza nnyingi nnyo ng'ogwa bwoti e Uganda when you're in flight. Era mukwano gw'Omungereza mbu n'amugamba what's wrong, we've arrived. Sandy njagala omusomesa kye bayita mu aviation nti singa ekisaawe ennyonyi we zigwira ddala eno gye zigwira wabeerawo amataala amangi ennyo ba pilots bajja kuluzinga runway. It is designed nti runway we zibeera n'okuliraanawo wabeera dark bu reflect obeera ku runway buno era eri mu control tower pilot asobola n'okugamba nti mu bwongezeeko mu butumbiize bwake nnyo in case there is a storm, in case there is mist olufu oba in case enkuba y'amaanyi nti mu bwongezeeko kati oli ali mu control tower abwongeza ne bwakira ddala pilot n'alaba waagwa. Kati bw'oteekawo amataala amangi ng'ag'enseenene tajja kulaba runway. So I think he meant the actual airport. Anti kyekira It's a bit dark when you're landing. I think he meant when you disembark the plane. Yes, because it's in aviation. That is a standard. Asome ku IATA program zijja muyamba okutegeera ebintu webitu. So I felt I need to clarify that muganda ange balime mukomerera si bwavu nti tetufaayo ku bisaawe. That is procedure. It is procedure, and Uganda actually the region of East Africa airport yaffe yemu ku yasinga okuyita ku waliwo survey gye baali bakola nga ffe tusinga okubeera ne airport eri very alert in terms of manpower nti ennyonyi bwe bayakagwa bweti abakozi baffe bonna bali alert ku kisaawe. Systems zaffe zonna zikola, and you will never go across the world sanga airport gye batazimba. They are always maintaining or scaling. So eno darkness gye mulaba on the other side eyamba ba pilot namwe abajja okugwa obulungi. Yes, ebisaawe mu bw'otambula ku nsi ez'enjawulo birina amataala mangi agazeetoolodde, but you realize runway zaabwe zibeera walako ne gana amataala mwe ge mulaba eno ge mwagala ag'enseenene amangi. Now our surface of the airport, obugazi bwa airport yaffe versus the apron ennyonyi zino ne runways kwe zigenda tukyali wafunda. So let's be a little bit nice to the country. Ako chams sebo nkubuuzizaako nnyo tweyanziza nnyo. So saagala bamuyingira ayina ayinza okuba yakyogera nga tafunye kumanya oba kuwabula kwekyo naye gwe ayagala obitegeera ennyo genda online osome ku IATA procedures and mechanics eza runways ne airports how they should look like. Oba teekamu why are airports dark especially around the runway ojja kufuna data ojja kufuna information. Okay,
tosobola yingira nsi yange nenkuleka. Uganda ogifiirako nfa kirungi nnyo ekyo. Ate kyenkwagalako ekirungi ekikyamu okyogerako n'ekirungi juzi nalabyo oyogera ku tourist destination abadde bakugambira mu dollars. Ndi awo mukyala wange omanyi nze ne mukyala wange batuzayira mu mwezi gwe gumu. So mu Christmas awo njagala nnyo okutwala mukyala wange n'abaana netubeerako ewalala nkola nnyo ate naye yeetaaga n'awummulako. nze Christmas saga mukyala wange kuyisiŋŋanya na butunda na magina awummuleko atumye. Can I have this please? More of this, more of that. Kakati nkube essimu nkube entebe eyo aliwo akafo gamba hello, I want to make a reservation on these dates. Nga bangamba nti yes, nga mbuza do you have family cottages? Nti yes, we do family cottages. Nembabuza and then deluxe cottages zibeera zamme kane bambuulira naye nga buli kiro kyosulayo $750 per head. Omuwala ne mubuuza okitegedde nti akubidde ali Uganda nti yes amawe nti era ndi muna Uganda nti ye nenkwadde East African rate. Awe nakoma $750 family yange y'abantu 5 balamu awo buli lunaku oli mumeka buli muntu 7 times 5 3 5 for how many days? 5 days. 35 times 5 kasente kabakanji nembivaako munnange nobireka mbireka nenayogedde awo people give me other options. Njagala nnyo amazzi. Ndafuneyo ku kizinga genda opowemu. Anyway, it's always great to be here. Yeah. Welcome to Kasuku edition. This is the second last episode. Okubeera nga twongera okunyumya nammwe mwebala babaddeko okumala omwaka gwonna. It has not been easy. Sometimes we actually scratch where it is most painful, but we have to. Tetulina kyakola omulimu ogwaffe kuwa information. Omulembe gwe tulimu gwe bayita the fourth golden industrial age of information. Buli kyoyagala okutegeera n'okumanya n'okusoma n'okutegeera kiri online. Amaanyi gali mu ggwe kubeera intentional n'ofuna content oyo ne weeyubula ng'omuntu. Good to be here again. Nolabwa omukozesa. So Kasuku njagala okwebaza. You've been very patient with us for hosting this entire. Tetuli bangu nnyo as such, but for one or two reasons you've been very tolerant. Nammwe ababaddeko nga mukomentinga muba mulimu abakuvuma, but you know we come from different frequencies. Tubeebaza mwebali kubeera nga mwekumidde ku mukutu guno. Bw'obanga omwaka gwonna obadde Kasuku live nga tolina kyoyize wenenyanga wekka. Kwa program zo zijja ez'enjawulo ez'amakulu nemmwe ze mulowooza nti si z'amakulu. Kituufu. Bwe abantu babeerawo nagamba ndi Kasuku ebyo ebintu nga bya kisiru n'ate omulala n'agamba nti Kasuku ate nina kyentegeddemu kino. So buli omu nga bw'ogambye different frequencies. Yes. Buli omu waalabira I believe in energies. Bw'ategeera ekintu. Now, the last time we were here, you had promised to talk about children, parenting. Of course, wangamba toyagala nnyo kuwa bintu muliro nga bikutta omuliro. At the time twalinawo situation nga abazadde batwala success card eza sente bebakuba ebifaananyi, but of course this month around midway Bank of Uganda negamba stop it, tekikkirizibwa, temukikola. Now abaana bawummudde. We want to talk parenting from waggulu eri paka kuwummula wano, because kati abaana ba COVID obamanyi ebintu byakyukamu si be banaafa aba bulijjo after 2 years at home. Yes. Yeah. One, abazadde abatwala sente ng'ebimuli nga babiwa abaana baabwe during exams balina kye bayita poverty trauma. Psychological. Abazadde abatwala ebimuli mu nkola ya sente. Yes. Balina poverty trauma. Ebeera poverty trauma. Be banaku aba yakulira mu nnaku nnyingi nnyo nga every time ayagala nnyo okwafaminga oba okulaga ensi nti kati nakikuba.
it's an element that comes with trauma gye wakuliramu ggwe ng'omuntu nti bwe mba nze bino saabirina ngenda kusaasaanya nnyo. It doesn't matter how much you get the money or where you get the money from. The laws of universe that moderate and govern money is that money must be held with jealousy. Sente tebaziteera mu nkola ya jjenjeero. Sente bazikwata mpola tomala gajajamya sente. Kati bo kyebeerabira nti ono mwana gwe bayiiridde sente nnyingi ennyo bwe ziti bakuza munafu. Kubanga ogenda mumuwa sente nnyingi omugamba asome nnyo agwe. All his life is going to be disappointed. Kati wootegerera nti eno poverty trauma ekomawo omuzadde wakajja tandika okulangira omwana. Wankozesa nezi video wano nenkuteekamu sente zange zonna bino byoleese. Now the reaction is directly proportional ku childhood trauma ze yayitamu ye ng'omuntu ng'akula. Kati omwana ono atandika okufuna amaanyi g'atategeera ngeri gy'aga balancing because this is something alien to him or her. So abazadde abaakola ekyo ekisooka baakikola lwa butamanya. Kyakubiri ffe twakirabira mu frame ndala. For us who are informed about the psychological frames twakiraba mu ngeri ndala. Teri mugagga akwata sente n'aziwa mwana modu. Bikolwa bwavu mwatu. Bikolwa bwavu. Mukwano gwo abati ebyasobola bikola. Tasobola. Talina sente tezimuyitaba. Nzimuyitaba aba tayagala na kumwogerako nti alina sente. Naye azirina. Agala mutuule butuuza awo mulye munywe. Omuntu yenna bw'obanga omanyi olina kye bayita obugagga. Amaanyi agasinga okubeera mu bugagga it's consolidated. Now to consolidate wealth you must insulate against impulse spending. Oteeka okwekuumira mu kumanya n'okutegeera nti kino ekiriwo kivaibu naye tekizza magoba. Awo nga gwe ng'oba otegedde obugagga. Wano bye tulimu babikoze omwana wa senior 4 mu senior 6 tebagenda bimukolera. There would be idea for me, my thinking, if you really want your child to be motivated. Kwata ogenda ogule poloti. Okay? Oba kwata emitwalo gy'okutte 8 oba 1.7 oba ebukadde bubiri bukwate omuguliremu laptop. Omugambe njagala oyige okukola ze bayita overseas waliwo companies ezikola nti omuntu obeera e Uganda naye ng'abantu b'owa service bali London okolera online. Ayige what you're doing, you're extending wealth. Naye omwana omuwadde sente abazadde b'omulembe guno tuli banafu nnyo era tuli bajega nnyo nti ffe twettidde abaana. Tuzimbye omulembe omunafu omubuyabuya oguli entitled. Nti omwana buli kaseera oyagala kumuwa. Kati n'abazadde tebamanyi lwaki abaana be babawa nnyo. Because ba feeling and they are paying for what they didn't get luli nga bakyali bato. So buvunaanyizibwa bwa muzadde kutandika ku balansinga. I have a senior 4 candidate yatudde guno omwaka bamuyita Divota. Mwala muweerera ali Toroleeyo. Mukyala wange yaŋŋamba Divota wamuweereza success card. Ne mugamba saagiweereza. Naye bwe sigiweereza taakola ebibuuzo. Ajja bikola. Naŋŋamba ajja bikola ne mugamba then we move on. Kyamagero. But what I did, because omulembe ogwammwe gwa success card na bisente, nze nakubira headmistress ne mugamba mpe eddakiika 10 njogereko n'omuwala oyo. Ne mugamba this is where we are. Tutuuse. Bulijjo tukola ne tukola wano tutuuse. Ne mugamba whether you pass or you don't pass, you'll still be my daughter. Whether things turn out wrong or good, I'm still going to give you the best support. Bw'otuuka n'oyingira mu room eyo abaana bonna b'olaba b'osoma nabo, that is the world. You're competing with all of those people. Bye wasomye bye wategedde by'oba oyanukula by'otaategedde, it's not a crime. Do what you can with all your might. Dakika zaali 10 ne mutta.
Twamochayo wadde. Nothing. Because my job here is to coach. Asamba ate omupiira walaga. Omwana alina obwetaavu bungi. Banne ku ssomero bali mu kulowooza beach party after exams. Omwadde emitwalo 5 agalina mu suitcase ye. Gwolowooza bibuuzo bino balowooza party. Alowooza beach party. Simanyi dynamics z'abazadde olumu engeri gye tulowooza, but it shocks me naye ng'ate gwe mulembe gwe tulimu. So ebyo bwentyo bwe nabiraba abazadde abaabikola bw'obanoonyerezaako ennyo oba nabo bwe banaafuna obudde ne beetunuulira nga badda mabega. Emirembe 3 emabega, there was poverty that was very strong mu family mwe bava. So oftentimes obakula baagala nnyo okulaga ensi nti twakikuba kibayita financial temperature nakisomesaako wano nti omuntu bw'afuna ssente ezisukkuluma ku ezo z'abadde amanyidde okufuna ye atandika okusaasaanya ezo ezisuseemu paka ng'atuuse ku nsimbi ze yamanyiira nadda ku nnomo. Ey'ekizampo togireeta naye yeeyo gitegedde? Ngitegedde. Ey'ekizampo nti singa kasuku oyagala obuwumbi 8 nenkera nenkuwa obuwumbi 12 ojja tusangwa mwambala biki bino tugende mu Woolworth bakuwe kino bakuwe kiri. You will spend paka ng'otuuse ku ssente obwongo buze butegeera obuwumbi 8 era sente no ziggwawo nenga okuva ku 8 9 10 11 12 obulala obutaano obubulowinze kati abo abazadde ye modulo yawe tebabitegeera, and you can't challenge them so much because we live in a society where people don't read, people don't seek guidance. Kyakubiri batadde omutango bagutadde ku baana abo, abaana bagenda kubeera mentally enslaved paka nga results zikomyewo. Abeerawo n'atulina we nagana bali results ziddaddirwe zikomawo tagaana zitunulako. Now that is a forwarded mental issue ku mwana gwe wakikola kulabisa kamera and all, but abantu basanyuka, so what? The impact is always on the child. Yeah, kikoma waawo. Lwakwakati kyate olina kyoyogeddemu kyenjagadde nti okusinga okuwa omwana $2,000,000 muguliremu laptop abeeko kyayiga. Actually ozikwata n'omugamba nti zino ssente zo ze ngenda okuwa we mutuukira mu vacation nkutwala wala leka gy'ogenda kuyiga kutunga. I think for me now engeri gy'okireeseemu it justifies why you usually say toyagala commentinga ng'ebintu omuliro gukutte, because people at the time buli ya commentinga nga emotions ziri waggulu mweraga mukola okitegera naye nga ffenna kye tunoonya wali twagala, can you show us logic in your argument nti oli bagamba nti mu kifo ky'okuteekayo $5,000 mukoleremu kino mu sponsoring asoma afuneyo ka life skill ewalali casual kakati ate it makes sense. Kiri bwe kiti buli bw'oyagala okwanukula abantu nga bali mu muliro obeera nga ayanukula abantu abali ku TikTok because people on TikTok respond to a clip, not the entire interview. Ne babeera n'obusungu nno bungi na context gye yavudde tagitegedde. So whenever things are burning, me I don't follow trends, I follow patterns. Sigoberera muyoolero kino kyekiriko, njagala nnyo okunoonya pattern eno evaawa era ogenda oginoonya omukululo nga guva mu parenting. Abazadde kye tuli mu kukola today n'abaakola ekyo bakiyita presence over presence. We are not present mu bulamu bw'abaana baffe. Tunoonya ssente, tuli mu kuyiriba odde eno odde eryo kati olw'okubanga tetuli mu budde obwo bwe batuuka wano okukola senior 4 ne senior 6 we pay for the absence with the presence. Total nonsense. But the kid omwana takwagala wano ng'agenda kukola senior 4 mbw'omuleetera ebirabo bya ssente nti omwagala nnyo ayina kyayitamu mu senior 3. She was raped, you didn't know. Tokimanyi nti teacher wamukozesa ku ssomero. Tokimanyi nti omwana ono ow'obulenzi yakabeera ne suicidal thoughts emirundi egisukka mu 6.
here you are agenda kola senior 4, you bring the presents just to a smear campaign okujjawo kiri nti wali absent as a parent. Pattern, not trends, pattern. Wow. Yeah, kati awo nkutegeera bulungi. It makes sense for me. Nchitegeera bulungi. But of course now that brings us to the actual topic of today, the parenting. So parenting alimu layers nnya. But so much about the child development stages. Bakulaga enkula y'omwana. Nze nsiba mbagamba abaana bammwe babeere baana bammwe paka nga awezezza emyaka 18. Teyeetaaga kuba mukwano gwo. Nze abange I don't need them to like me or not. What I'm doing, I'm their parent. Hey, Kyamagero. Ulira okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 5 omwana olina mu disciplininga. Gumu ku 5. Era obeera mu bazadde abatuufu obawulira their tone. Ekyo kijeewaawo. Ekyo si kyampisa. Ekyo tebakikola bwe batyo. Kikola jangu nkulage kola bwoti 0 to 5. Okuva ku 5 okutuuka ku myaka 12. There 0 to 5 is discipline. Okuva ku 5 mpaka 12 it's training. Bozuka kumacha gendo naabe bwomala okunaaba tulo osabe yalo obuliri training. Tuzuka sameka creating a clock mu bulamu bwabwe obutabeera awo nga basekibote. Oh, thank you. So kind. Beera waawo kuba traininga ozuka sawa mmeka bwozuka kukola mulimu ki. Kyovola batwazuka nga kati bafuna tubuuza bucha wakazuukuka wakoze eki. Nje obwedda ndi awo bano bakola mirimu gwokola ki. Abala ne batugamba fe waffe nga bagamba muve mu buliri sawa emu olina okuba ng'ofulumya. Ekyo kye bayita training. Oba olina kyogenda okukola oba toyina fuluma obuliri. The idea is to train your mind to wake up very early in the morning. Kala tokyappreciating eno. Toyinza kitegeera wali osigala oyomba nangenze lumu Mandela yakuba ebigere mu njomu nga bamuzuukusa. Nempulira nga akuba ebigere. Agenda ogira ati nga muli maaso mugamba okoze eki. Nangamba nzuukuka ssebo nga fuluma. Ngoni mukambwe botyo. Hey, why don't you talk to him nomuganda tebakuba bigere? You talk to him muli mu democracy. Omwana ow'obulenzi tomukuzanga mwana wa buwala. Nsi genda mutomera. Men we die alone, we die lonely. Kati anabeera awo nga asiita busisi bige fuluma. N'afuluma awo n'atandika okubaako byakola. 0 to 5 discipline, 5 to 12 training. Zuukuka bw'ozuuka okola kino omala kino era patani ogiraba n'atuuka n'awummulamu nomuga kati wummula kola byokola. Nezuula saameka nti saawa zino ziyingidde 11 nti mugende munaabe. Training. Okuva ku 12 paka ku myaka 18 it is coaching. Awo okuva ku 15 ku 18 ebeera coaching. Mbo wandiika wano. Coaching tekitegeeza kukuba mwana. Omwana bw'asukka emyaka 12 okudda waggulu aba ayingidde adolescent stage. Kitegeeza olina kwogerezeganya naye because obwongo bwe bumugamba nti mugezi nnyo kusinga era alaba nnyo, so they're a little bit resistant and reactionary. Barebo babeera bayeekera omugamba ddeeno nayo ddeeno tabitegeera. Bw'atuuka mu myaka egyo aba takyali wa kibooko. Wali mu training zivuga. Wano mwogera boogezi. Wali mu training zivuga kozo omugamba kino naako galamira n'amanya kino kikyamu. Naye Kyamagero abazadde bakyakuba abaana embooko. Muguno omulembe gwaffe guno. Nina siripa ewange. Nkuwoninga emirundi egi. Siripa osobola ogikuba omwana. Owange mukuba. Kyamagero, that is not right. What is right? Yeah, much as yes, we want to. What is I right? mean, there has to be other punishments a child can take that is not beating them. Ogezanga eriwa. Musibire mu kisenge. Omugambe, we are isolating you from
everything happening this side because weeyisiza bubi. Ekintu kyokola Make them miss what they want. Ekintu kati olaba by'oyogera ebyo. Eyo nkola y'abazungu abalina gye bayita mental health faculties ez'amaanyi. Wawulidde omwana eyeetuze emyaka 9 kumusibira muki mu ruumu kumwawula ku banne because as Africans tetunnatuuka waawo ebyo byogera bya luzungu bikola eri Bulaaya wano omutunuulira bwoti mmanyi olaba lumulinda alina engeri gy'atunuulira abaana be buli omu n'afuna leveling nga tabakubye olumu sinze nzija n'okkuba actually at times I play the good cop naye agenda n'akola ekintu nze nentunuulira mukyala wange ye n'amutereka n'addamu n'agwe oba oli awo genda owulira nga bapapalaawo nga nze nzija mujjawo nga muga naye bakugamba kino it's intentional naye omwana kasita aweza emyaka 12 okudda waggulu that is 12 to 15 years rather to 18 years mwogerezeganya otandika omulaga ensi you're coaching him era abazadde abasinga abamu Abafirika babikola tebabimanyi nabbimanyi nti omwana waaweza emyaka 13 nga wa bulenzi otambula nnyo naye Notandika omulaga ebintu jangu tugende omperekereko ewankwa Isaaka wano ngendere ewankwa Abati omuŋŋambire kino na kino atandika okuweereza mu ba acquaintances and associates coaching otandika obbamanya akutambuza olumu n'osisinkana abasajja ab'enjawulo n'akulaga engeri gye babuuzaamu abasajja abagwa mu kalibe eyo coaching agamba tugenda ku mbaga gw'ogenda okumperekera yambala bulungi kuba bulungi ekikalu omusajja abeera bw'ati omwana obuwala abeera bw'ati coaching wakati awo abeera n'okusoomozebwa because the body is sexually active lwaki wabeerawo coaching nti obeera ne window of entry okumanya ebimusoomooza so tewabeerawo kibooko kasita asukka emyaka 18 okudda waggulu aba afuuse mukwano gwo now you as a parent you start to cultivate the relationship tokola ensobi n'oyagala osoose okumwagala nga tonnamutraininga ajja kukozesa okwagala kwe wamuwa to manipulate you kuye byayagala mudde akukaluubirire tokola ensobi n'oyagala ennyo omwana okusooka nga tonnamudisciplininga mudde ojja mudiscipline agambe but mama I've always been like this what do you mean ayogera oluzungu kasita owulira omwana nga maama we ayogera taata ayogera the parent did not discipline but loved a lot that he lost juzi wano munnaffe twamulabanga akaayana ku social media nti omwana ne muwa buli kimu tewali kyesaamuwa yamwagala nnyo teyamutraininga sibagamba nti temwagala baana bamwe nedda get structured 0 to 5 it's total discipline 5 to 12 it's training 12 and above it's coaching okuva ku 15 okudda waggulu 18 it is entirely coaching above 18 make the children your friends because then they know what you believe in they know biki byolaba bamanye ebikutiisa like you've downloaded the values and models of life nozibawa noziteeka mu baana wa kati mmwe tulina abazadde abalina bakiyita the mother's wound ojja kisomako sometime mother's wound ye muntu eyakula nga ayagala nnyo okusanyusa maama we buli kintu kyonna kyokola mu bulamu ng'ogamba ku lwa maama because mothers sacrifice a lot no doubt kati atandika okugamba nze mmange byatampa byonna ngenda biwa omwana ono abaana tebeetaaga luxury kids basic life needs simple and plain a good education engoye ez'okwambala emmere na byabulamu period todda ku kirala buli bwe weerowooza nti ogenda kugezaako okumuwa luxury omwonoonyi kubanga otandika okuzimba breed y'omuntu gwe bayita
entitled fella. Zeza lumuya ngambako ewaka omudadi wano tewali chai. Nimbuza chicho utegeeza. Tewali chai? Mbunzi tebantabulidde mata nze sinywa chai mukalu. Nemutunuulira nendya emmere yange. Nembagamba mutabulire chai omukalu wange. Nangamba dadi anti nze sinywa mga agenda munyoofe leero nkutwale nkuzike Kachiri. But Kyamagero, why could you deny your child milk tea? Because bana nze mujja kunsonyiwa ebintu Kyamagero byanyonyola ebimu binnemye tegeera omwana baagamba nti wali mata bagende bagula amata bagateereko omwana aganywe. Kati ekyo kiira gwe kyoyogera kuba omwana teyazaalibwa kubonaabona talina kubona bw'oba obusobozi obuyina oli bwe baya nti amata ge mwagala nga tewaliwo njagala tujje bwetu nabira omusajja oyo mugambe tuli wano oyagenda njagala tujje bwetuti kasukolooza nze atalina busobozi bugula mata oba sina busobozi bugula mata obuyina ensonga lwaki mugamba agenda kunywa chai ono omukalu bw'aba afaafe I am training her nti amata ojja kusobola okugafuna as and when it shows up, but the life you're going to live ogenda kumanyiira n'okutegeera kyayi wa kisubi bwawooma kisubiti ate nze banterako n'akajaaja balina engeri gye banteekateeka naye omujjajja bagamba mbu gwerabiza togunywa nnyo gwerabiza ki bw'otuuka n'obeera nga ebintu ebimu obyerabiralabira until you give me research and data that was researched about that it's all hearsay. Nze ndi musajja muddugavu bajjajjaffe baagunywanga beerabira ki omuzungu agenda leeta ebintu bingi nnyo ebigenda obbalaga nti ebyammwe biriko obuzibu ebyammwe byebirwaza ebyammwe that is going to happen not with me. Not with me sebo nze nja sigala nga ndi ku middo gyaffe so ne mugamba kutabulire kyayo omukalu omunywe bw'ofa leero ngenda kutwala nkuziike Kachiri n'amunywa mu maziga amangi n'amumalamu enkya ne bukeera ne ŋŋenda ne mwezi okusiriza ne muga tewafudde n'omulanga mulamu ne mubuuza tewafudde n'aŋŋamba kati kuva leero nze naawe tugenda kunywanga kyayi omukalu kati eka mumukubira ddala omukalu kagamba amata gaba tegaliiwo yennyini yabagamba dadi yatugamba ekiriwo kimala train kati obuzibu bwe mulina mwe mwagadde nnyo okwagala abaana before you discipline them before you train them before you coach them now they become a liability bw'oba tonnategeera kintu kye bayita the biggest scam of life and manipulators are children. Omwana akutunuulira n'akupima bubeera butegeera kye bukola be bakyasinze era nze owange njogera nabo nga bakyali mu nda za nyaabwe kasitaaweza bw'ati emyezi 5 nga nzija ku lubuto tereera omukazi omutuulidde ennyo eggumba lyeno ng'akyuka aba awulira downloading app bagita kids center you'll get to know all these things wekumire mu kumanya kasuku wekumire mu kumanya onzirusiza nnyo mukyala wa naafuna olubuto akeera akugambe nti omwana amutuulidde side eno genda ku lubuto olw'omwana olwa mukyalawo yogera mugambe gentleman weekyuse lyeryo eddoboozi lyenjagala oyogeze tomusaba baby please tereera mama wo mutuulidde bubi ajja flipping bibeera biwulira bawulira bategeera era omuntu emera buju temulowooza abeera awayalinga obwongo bwe ddoboozi kiri empuliraano erisinga okunkwatirwa ekisa simeeru kijja ensinga okulya kyoba omwana awulira simeeru ya taata we nga yakatuuka bwati n'atandika okubuuka bugere ategedde azze sense zaabwe zanjawulo kuffe nze njogera nabo bakyali munda ya nyaabwe agenda ofuluma nga amanyi the alpha in this house eddoozi waliwo agamba oyo yankyomera sinnafuluma aba akumanyi so you train them ne batakutabukako bw'ogoberera emitendera egyo era bw'otunuulira abaana bo gwe omuzadde ali ku kyana eno nga ebyo tewabikola oli mu kulwanagana nabo
nti batuuka ne bamala n'okusoma naga kati mami nze ngenda kukolaki because tewamucoachinga mu interpersonal relation skills tewamutambuza kumulaga abantu balala nankolaga nebeerawo. You must task your children between the age of 15 to 18 okugenda beekolera ebintu byabwe. Fuluma mugende muwine mwegulire engoye enkya bagende bababbe bayigo okulamuza bo bennyini. You're coaching them. Bakume ne mami batubye twaguze engoye ate mukavera bataddemu birala twazeyo ne batwegana muyize. You're coaching them. Nebuli kaseera bannange weekend eno you just allow me siriiwo ngenda kugulira baana ng'omwana wa myaka 15 okudda waggulu. Nina anti wange ye omwana amuteeka ku taxi n'abagamba kondakita mpa essimu yo bw'otuuka muteeke wano onkubire omutaddewo kale kaliraba afuna taxi endala mpa ennamba ya kondakita. Namugamba toliko walomu kati olire omuzadde kyalina kyekiri teyamutraininga teyamudisciplininga ebyo tebyakolwa and because tebyakolwa ali risk perversing bwe essaawa yonna omwana yo gwe bagenda okubba. You allow these kids to go in the deeper end. Now as we wind up Uncle Chams omuzadde atakoze bintu bino mu stages ez'enjawulo nina omwana kati ali mu between 6 and 12 naye eno stage esooka saagimuwa nina omwana ali between 13 and 18 stages nebbiri teyazifuna akola atya to recover? It's never too late to undo. Tuula wansi otandika okutraininga omwana omuteekeko amaanyi muteekeko amaanyi. Abasajja engeri olumu gye tutraininga abaana ab'obulenzi tubawa liberty yonna. When we give them the entire liberty and freedom, they blow it. And we look at them as imbeciles, outcasts. Waliwo omusajja ali eyo ng'alaba channel eno leero nga taata we taagaana kumuwuliza. Naye ng'alina obusobozi ne ssente zonna. Naye nga taata we taagala muwuliza. Nti yamuwa ssente n'amuwa n'obusobozi abeeko by'akola ye ng'omuntu n'aziblowinga because daddy has. Kati obulamu bwe bwonna alwana kuddamu kufuna favor before the father or the mother. So there is that abandonment ejja with time. Parents wali batukanaga wayi nazaala naye zonna ndiboota eno yasala. It's never too late to engage your child. Tuula omwana otandika omugamba ano tugenda Tereza. Bw'aba asukka emyaka 18 tandika omufuula mukwano gwo mukubeera mukwano gwo otandika omutraininga muli mpola. You weave through mpola mpola jenga omutraininga mpola mpola ajja genda picking a pace and as and when he is ready to fly you will see it. Olwo abaana be twasoma nabo bannange nga balina effujjo bannange nga tebagambwako ne tubeera n'abaana be twasoma nabo nga balina ssente naye ng'essaawa zino omuyitako ng'ali ku pampu y'amafuta. Si mulimu mubi but basing on what they had then and the reality today there is a mismatch. Nga tebikwatagana. Omuzadde yenna ali eyo. You will hate me for this but I will tell you for a fact. Faayo nnyo okubeera mu bulamu bw'abaana bo. Be present. Don't bring presents. Be present. Mubeere mu bulamu bw'abaana bano mbategeeze ekibeerawo. Leero ewaka navuddeyo kipayopayo olw'emikolo gye mbadde nninaawo naye mbadde wakati mukolo ne ŋŋamba Linda nti bw'ofuna akadde nkubire essimu njagala kwogera n'abaana abo. N'aŋŋamba kaalessewo era n'abampa. Ne mbagamba awaka nvuddewo nga budde bukyali mbadde mukyebase mwasuze mutya. The intent is to know are they struggling with something or not. Era mandi aŋŋambye anze nasuze neesunga bya Saturday daddy. Anti ku weekend eno mbatwala bagenda sula mu nsiko tugendeyo mu Kayinera. Bagenda kusula mu tent. Babeereko ng'empewo efuwa bagiwulira ng'eringa ey'oguumya enju. Life untangling ebintu bino okubijjawo. Abaana tubawe obudde bayita mu kusomoozebwa kungi but the parenting it is so nice. Tusaasira nnyo abaana baffe. Bannange nze simanyi nakumanyi bakasukuma mulina bwe mumanyi ye abasobola
kyamaze senior 6 nekiri wano kigezigena Kasuku nja kujjamu nenyambira ku mwana wange oyo tuyina n'abazadde abagamba nti gwe nyamba obeerenga naye ajja kubeerera awo ku kamera yeefuula ebbize ez'omusasula nze nja zikuweereza nga gwozimuwe gye bali nga babikola nga kyagezaako okulaga omwana nti kola bakusasulenga naye ng'ate omuzadde yasasula indirect. It seems to be a logical and rational approach, but until we start to have honest and comfortable conversations n'abaana baffe nti ensi eno tegenda kwanguyira, ogenda kumanya ng'omuntu dira ogenda okubeera omukakkamu, dira ogenda okukaawa, dira ogenda nti abantu obatunuulire obalabamu ki. Tutandika okubuuza abaana ebibuuzo ewaka ebibawa confidence. Omubuuze tugenda kukyayira Uncle Kasuku okirowoozaako ki? Well, I think it's fine. Why do you think it's fine? Because I like him. Just that. Musime otegeere emirandira gye ku bintu bino bivaawa. That is the power. Eyo connection bw'ogiruuzinga oba oluuzinze omwana. Kati awo wakati wa 12 to 15 babeera n'ebikoosi. Puberty ezze eddoboozi litandise okyuka, waba muwala ng'atandise okwekoona akagere. There is a lot that goes on there, but that's where the coaching and the training blend. Nze ndi musajja muganda, omwana ow'obuwala kasita atandika okwekoona akagere mbeera mukaawo. Kyoba kintendeka bankuza nti bw'okulanga n'obeera n'omwana obwana n'atuuka mu myaka bwe giti bwe bagamba nti yatandise obeera mukaawo. Kubanga omubiri gwe gunoonya alpha male amuli okumpi ye taata. Era awo emboozi we zitandikira. Ono ne bamuweereza ewa ssengaawe Nabulime, n'omulenzi ne mukwata ne muweereza ewa kojjaawe Ssemuyaba. Babeereko eyo. Batendekwe. Muganda wo akuzira. Tubakanga ku muganda wo. Muganda wo bw'aba ali mu kisenge kye konkona nga tonnayingira mwana wa buwala. Because now you're coaching eno age gy'alimu ali sexually active. Negwoza bwozaamu naye yatuusa mu senior 2 kati ali mu senior 2 mboozi kizoonyumya naye. That is the clash as parents we lose. Nti okomawo omwana yeebase dda balabye firimu ne beebaka. Mubakuliza ku taabu ennaku zino namuguliddeyo taabu ali okwo bwaswipinga but you're not adding value mu bwongo bwe kuzuukuka kumanya nti my body changes mean this. Ffe batenge batugamba omwana obwawe atuuka ano olina okudistancinga tekyategeeza nti you don't know menstrual management. Era ffe batugamba abasajja abaganda tolina laba musaayi bila. Era ne mukyalawo bagamba nti eno wiiki nzibu omukeeka ogubeera mu kisenge gwe ng'ogugjayo ng'ogwala wansi nga wummulirako awo wansi. Because bajjajjaffe baamanya nti ebisajja ebimu mu kiro byazuukanga nga byerabidde nekimuli wakati mu mbeera eyo. Kati okukyewala obeera n'omukeeka gwe nogawanyi no wiiki ngenda kweyawula ngenda kusula wansi. Kubanga hormones olumu zimu ebbugumu lingi naye olumu kwegamba tabitegeera that week is intense. Management yakyo ne bagikutendeka gwe ng'omwami. But the same you look at your daughter. Nti bw'atuuka mu mbeera eyo ojja mulaba ajja kubeera ne attitude. Bw'abeera mwana abuwala ajja kutandika okubeera ng'asirikasirika yeeyawula ku bantu ayagala kutuula yeka omubuuza kino problem. Ayogeza attitude. Kati bw'oba bino tobitegeera otandika okugaa nze tojja kunzira mbwoto nze nnyoko nze kitaawo yeeyongerayo. Because ogaanye omutegeera. Eyo age ebeera ya training and coaching. The balance is very critical. 16 December tulina luseke nyamunyamu. Wagiwuliddeko? Luseke nyamunyamu sebo show yange ne stand. Twategese branch y'Oluganda. Egenda kubeera ku Yaya Extra Residence ekisaasi. So what is the intent? The intent is to catch up basically. You come, we eat, we drink. So what is the luseke? Or luseke kitegeeza ki?
Marwa waliwo Marwa Kyamagero wabulandeka waliwo Marwa genda n'ekigambo luseke nga bekikuwadde luseke nyam so basically it's tugenda kuba to we are catching up, we are networking abantu abawagira kasuku nebye tukola wano. Oh dear. 16th what? 16th December. It's a branch tugenda kubeera okuva ku saa 6 paka woonookoyera naye tugamba nti ebyokulya n'ebyokunywa order alia ku 0701 120000 0701 120000 ebyayayo obimanyi and you know why I'm asking people to order in nga bukyali kuba bibera fresh ate nga biri Saturday 16 check my calendar luseke nyam prices z'okuyingira sente ezo si za entrance bw'osasula $5,000 ogenda kulya ebintu bya $5,000 bw'osasula $2,000 ye it till you drop. Tulina emmeeza ya $1,000,000 y'abantu 4 era nayo it till you drop lwakweko luno ojja kuba ku mmeeza. Tulina eya $3,000,000 y'abantu 10 tulina eya $5,000,000 y'abantu 10 n'abameka 15 so kulya kunywa to catch up and to network luseke nyam Jenkins yasasudde Jenkins omwami gw'olabyawo ye boss wa code base yaguze emmeeza 4,500,000 namuwaako toka ntokisho n'atuwaako emu aba code base n'abawaako emu code base entertainment aba ababet n'abawaako emu endala yeyiye mbadde neraliikiridde nnyo Jenkins bambi alina engeri yali ejje ati wangamba mugenda abe amunyaamunyamu nga talina tebo kuba mbadde njagala abeere nnyo awali it till you drop wamulaba ng'aliko amirekkerenda naye okola otya n'abantu waddamu n'oketegereza omanyi wakantuukako kalinga ka mirundi n'ekwezi baada mu studio ne beerabira komaawo now that's engulu some people are legends in their own way. Now 16 December still Africa band egenda kubeera ku Emin Pasha tokyogedde bulungi Africa band Africa band yes egenda kubeera ku Emin Pasha wegenda okubeera ku $3,000 Alebad then $5,000 abana abasasulidde ku mulyango awo so betunaaba ku nyamunyamu sawa 2 tukira wali ku Africa band live and direct ekintu kikwasaganya njagala kubaza abasponsor baffe definitely today is the last day of November and twagala obebaza abatuwagidde guno omwaka naye right now tulina Ryan Air Cargo abo bagula batika batambuza ebintu okuva China paka wano by water and by air ku logo zaffe z'olabaawo bayitawo osobola okubeera nga bakubirako n'osobola okubeera nti ate oba wa bizinensi basobole nabo okwongera owagira kasuku live. Tulina Rahik Juice in all flavors. Oyagala wakunywera waka ku mulimu birthday mbaga kwanjula funa Rahik Juice masa awo nja kubeera nga buli lwemba nga nkola wano ka juice mbanako olabe emmira gyenkamiramu otegeere. Banaffe aba Grigora Travel Agency Limited bagamba nti gwe ali eyo oyagala kutambula oyagala ku processingira bya kutambula oyagala ku processingira mbinizi za kutambula ojja kuba obeekwata Canada, UK, America, Dubai, Uganda, Kenya, Tanzania yonna gyoyagala olaga bakuyambako aba Grigora Agency Limited. Tunasuka wano Uncle Chams. Tetujja kusukawo. I hope we've really had the one. I love the new sponsors you have. It's a great list. Well, yeah. It's a process. We are moving up slowly by slowly. Mbebaza nnyo ababadde bawuliriza ffe tetuli ba monopoly of knowledge sifa abasinga okumanya nnyo naye endowooza zaffe ze tulina tuzisharinga naawe gwe ng'omuntu bw'owulira kikulumye nnyo kitegeeza that's what you need to change. If the information is so painful and it hits you hard, that's why you need to change. Temubuuka bulango. Yeah, obulango tebakyabubuuka. Ennaku zino kye bakomplainingako bagamba obulango bungi
obulango bungi kuba ninamu swap nyingi ninamu n'abasasula Wow. so just bear with me season yene eri a bit busy naye nina abantu bange nga Joseph Sachs ayinayo show ye 13 nino muko waliko ku Skies enaggulu nina fashion show ya Jibuke okay Jibuke Fashions charity show nayo details ozira mu bulangaawo so that's like what's up but until next time next time we're going to go to Kyamagero shall be wrapping up the year some of the standout events yezala bezibaddewo tusolokwa nga tuzogerako and I think that's what we are going to be doing the whole of December abantu abasinga bengendo kubanga nchaza I mean this the current stories ezinazitambula tugenda kubeera nga tuogera nnyo ku events nga bezibaddewo kubanga tuwaliwo abantu nga Kyamagero ye tabogomera mu heat of the moment kadi atubuulire what did he think about what happened then yeah until next time wekumire kasukola mubeere bulungi mweraba lwaki tosooka nokyondabako nga tonagenda ng'oluseke lunsuseko ddiya yesooka mwena twesange mu luseke nyamnyamu yaya extra ennaku z'omwezi nga 16 yangu oyiga okuba oluseke yangu bakuba oluseke yangu olaba oluseke luseke nyamnyamu yaya extra bim basebo ne banyabo luseke nyamu bali bakubyeko oluseke wali okubyeko oluseke oyagala kuyiga kuba luseke jangu twegatteko ka 16 December wali kuya extra kisasi mu luseke nyam jangu olye onywe onyumye okwate position emitwalo 5 abasookerwako emitwalo 2 ititiri yo drop emiliyoni 3 emmeeza y'abantu 10 ate nga miliyoni 5 mmeeza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu oda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tennatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyamu experience wali ku yaya extra kisasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra kisasi code based entertainment ne kasuku